Здорово, здорово, все, мы продолжаем проходить Assassin's Creed Valhalla. Значит, надоело мне немножко с двумя топорами бегать, и взял я двуручник с рунами на поджигание к урону от огня и поджигание +2. И щит бритов я взял, который при парировании восстанавливает хп. Также в него 2 руны на атаке всунул. Посмотрим, как она будет. Я думаю, буду топить в навыках именно за поджоги. Я так посмотрел, тут есть вот поджигание, урон от огня. Плюс есть такая же херня, но только устойчивость к огню. Это тоже поджигание. Вот, а это повышает устойчивость, чтобы меня не поджигало. Но первым делом мы заберем превосходная атака. То есть вот 2, так вот. 3 возьмем. Потом в поджигание вкинем. Так, значит, сейчас мы возвращаемся к Кинеберту. Сообщим, кто следующим Элдорменом станет, я так понимаю, мы в прошлой серии послания снэпзили у того чела. А, да, какая-то фигня не нужна. Припасики? Ладно, беру свои слова обратно. Oh, you must try my ale sometime. You must. Eivor, you have news? Kent's new Elderman will be Thane Tedmund. Tedmund? Oh, the Lord is testing me. He is made mouse by you Danes. Barely leaves his fortress at Brucester. How might I gain his influence if he will not speak to me? Or to anyone? It is a puzzle. To inspire loyalty, Tedmund must owe you something, such as his life. Go on. A fortress stormed, a man kidnapped. If you beat back his enemy, saved him from sure death, his gratitude would... Swell. It would know no bounds. But that fortress will be harder to pry open than a nun's knees. Perhaps. Perhaps not. Are you hiding something, Batham? There is a lumber mill nearby, correct? Beamersfield. Alfred invests much in fortifying Wessex, and uses our forests to do so. The mill provides his wood. Tedmund is there. Impossible! How do you know? I heard rumors that Tedmund had been lured out of self-exile to manage work on the fortifications of Canterbury. Taking him from a lumberyard is less dangerous than assaulting a fortress. But your rescue attempt will not have the same flair. Is it worth it? It may still work. Yes. Yes. Bring him to the megaliths. And Fulke? When I have Tedmund's fealty, you shall have Fulke. Now go. I will rustle up a small rescue party. Понятно. Давай, Басим, веди меня. The monks? Do those parchment-skinned Christians ever eat meat? This way! Это чья лошадь? Твоя? Куда ты бежишь? А, на лошадь сюда, видимо. I'm wary of this abbot, Batham. He is self-serving and evasive. Can he really deliver Fulke? The abbot is a friend of Fulke's. That is clear. So long as he doesn't suspect our motive, we may have a chance. Indeed. This brings to mind a story. Perhaps you've heard of it. The Scorpion and the Frog. A children's story? A cautionary tale. The Scorpion wants to cross the river, but he cannot swim. So he enlists the help of the Frog. The Frog agrees to carry him on his back, that the Scorpion will not sting him. Let me guess. The Scorpion reneges, blaming his nature, and both drown. The Scorpion crosses the river and stings an innocent man, killing him. So what does this tale tell us? That your stories are clouded and their meaning doubly so? It shows that every tale has 1,000 possible outcomes, many of which are surprising.
If the abbot does not deliver Folke, he will die at my hand. And we will continue our search. A sobering approach. Это нормальный подход. У нас была сделка. Мы его верность, чтобы он мог жопу лизать кому надо. А он нам говорит для Фолка. Он не выполняет, значит, теряет жизнь. Все нормально. Lead. I will follow. Так, что мы там? Пшон напялили. Найдите, похитить Эдмунда, да? Так, а что мы, где мы вообще находимся? Мы... Ага. Так, наверное, надо своего птенца достать. Show me. А, вот. I hope this chase will catch us a plump hen. Once the abbot has Tedmund's gratitude, he will deliver Folke. It will cost us nothing more than this. If that leaden wit keeps his word. You prefer to work in the shadows. А почему? Я же был... Я специально посмотрел, я был не в зоне. Ты там, блядь, попездываешь еще. Так. Ладно, будем считать, что это было по стелсу. Просто я не вижу, что я в опасной зоне нахожусь. Вот, я думал, пока как бы не написано, что я в зоне риска, так сказать, меня не будут трогать. Вот, область подозрения. Почему на меня там сагрились? Так, надо теперь вот этого I подвырезать. should not be seen in this area. Тихо, спокойно. Он не должен нам мешать. Такое чувство, как будто нас как-то спалили. Stop you. Or take them. Походу нас как-то спалили, да. Но я не знаю как. Так, а вот это вот хрень. Ага, понял. Надо взять, раз я здесь. Почему? Сундук Z. А, сундук Z упал. Я думаю, что такое. Вот как можно было влезть. Кстати, вон и ключ. Сейчас быстро за ключом тогда сгоняем. Так, ну тут надо отодвинуть. А как же мне еще-то попасть вовнутрь? Так, ключ я забрал. Это сдвинул. Это выпрыгнул. Погнали, басом. Что ты тут топчешься?
Не понял, разве я не отодвигал? Ладно, будем считать, что нет. А, может быть, да и нет. Чё, опять сундук заперт? Ладно, хер с ним. Найдите, похитьте Тедмунда. Ну, найти-то я его нашел. Типа, пока не махнешь, не свяжешь, что ли? Stop caterwauling and you'll live. Live? Oh, Saints protects me! Silence will save you, Tedmund. Silence, not your saints. Flee, my friend. We have the man. А, тут недалеко, поэтому вот почему Better бежим. not set your blood ablaze. You don't prefer working in the shadows? And so we have. To steal a man, take him with swiftness, and escape without anyone on our heels. We hide in plain sight. Such is our way. But only until the moment of success. The final struggle. I prefer to act and speak plain. Kings and law. Halt, Danes! In the name of Alfred, King of Wessex, I demand you release his royal subject into my care. Come no closer, Christian, else your man dies by my blade. Please, I'm not the man you want. Keep your eye on this one. He'll be worth a hefty bounty. Any false moves, and I will snip your heels. We have your man. Now let's finish this shadow play and be gone. Are you sure that's Tedmund? He's dressed as a lord, but that man is shorter and fatter than I recall. I'm not Tedmund. I'm not. I swear upon the Holy Rood, I am not Thane Tedmund. What in heaven's name is happening here? Who are you? Speak quickly, or I will slit your throat and leave you for the crows. Shergar. I'm called Shergar. Lord Tedmund pays me a measly coin to serve as his double. Brother Shergar, you are far from Augustine's priory. I left the cloisters many moons ago, Your Holiness. The monastic life was not my calling. Остается, что может просто убить тебя? We can use you yet, Shergar. Summon Tedmund to a meeting. Get him out in the open. Tedmund has no care for me or what I have to say. My orders come by letter, never by mouth. I hardly know the man. You're of no use to us then. Perhaps I should just kill you here and now. No, wait. Let me think. Oh, Danes. To storm the walls, you need Danes. There's a raiding camp west of here I was told to be wary of. Acting as Tedmund, I ordered a band of soldiers to capture them. If you hurry, you may be able to stop this. If another band of Danes wants to join our assault, we'll have the distraction we need to get inside Rochester. If the Saxons don't slaughter them first. I am still Tedmund to the men in the field. I could speak with their captain, send his men away. It's a fearless plan. The Nordnia knit winding paths that cannot be unknotted. It seems Rochester was always in our path. Abbot, stay alert. We'll send word when we're ready to capture Tedmund. And this fool? He knows much of our plan. He'll come with us. And if he betrays me, I'll roast his balls over a roaring fire. You will not regret this. My wily ways and quick wit will cease the need for bloodshed. Может, надо было I отдать still его? might kill you yet, man. If your prattling doesn't cease. Блин, может быть, надо было его того самого? The rewards for being Tedmund are rapidly diminishing. And how does one become a double? Are there vigorous challenges and tests to overcome? I was born with the misfortune of looking like someone else. I should have stayed on God's chosen path. What took you from it? I'm the seventh son of a poor farmer, and not wanting another mouth to feed, my father gave me to the monks. The cloistered life did not suit you?
I thought there would be great comfort in repetition, but instead I found nothing but prayer and back-breaking toil. The Norns weave strange destinies. Now your life depends on the story you weave for yourself. I'm not a good forgery. Stilted, leaden, my hands sweat, and I have a stutter when I'm nervous, but I will try. Ah, the cornerstone of all great art. The captain does not know Tedmund well. If we keep our heads, he will not question my orders. I hope. Ой, хоп. В смысле, ты охренел, надеется он? Так, а нам что, надо быть сзади или что? We are too late. There is great horror here. Those who remain must be saved, whatever the cost. Let us approach the captain with caution. He drinks too much and does not need a reason to kill us. Yes, it is I, Thane Tedmund, coming to discuss the orders I gave to you not one day ago. This hamhock will get us all killed. You murdered our people! Men, women, children! Pipe down, you dogs! You're slaves of Kent now! Охренеть, тут битва была. Say, Tedmund, what are you doing here? How dare you address me in such a defiant manner? Do you not know who I am? You are Tedmund, as I've said. And I mean no disrespect, Lord, but I was told you were back in Roosister. Oh, yes? And do I... do I look like I'm in Roosister? You, do not, sir. A wise man is always unexpected. You travel in strange company, Lord. An Arab and a Dane. Я хочу I'm помочь here to тебе. advise your Thane in the ways of my people. That is correct. A cultural exchange of sorts. Perhaps one day I will visit your... Данванди? Daneland. Norway. You mistake me for a foreigner. But are we not all just the measure of the places we've seen? Right, well, that aside, have you any further orders, Lord? Yes, yes. I order you to stop loitering and return to your barracks, you scabwit. And what of the captured Danes? You must kill them all! Every last... Sorry, no. Leave them here, tied up, as a feast for wolves and crows. That is all. You may depart. Shoot! A convincing ruse that has earned you your freedom. Go, and make your life anew, not in another man's boots. I will. This small sup of power has got me thinking. Perhaps I could be a leader of men. Нет, у тебя точно не получится. Yes, yes! Hurry along, men! Warm thighs and ale awaits! Come on, you laggard! Tied up like animals. I need to free them. Ну я же не могу, наверное, прямо сейчас. Пока они не отошли, или могу? Ну ладно. Ah, my friend, you have my thanks. We owe you our lives, friend. These Saxon whoresons would have killed us all. Yes, they would have. And now's your chance to hit back. March with us on Roosester and drain it of riches. I would gladly, friend. But we few will not break those iron-thick walls. And we have no allies in Wessex. None who could be called upon to attack their countrymen. Mercia will heed the call. Gidrich will provide our Viking a horde. We'll send a message to Oxenfordshire. The men of Mercia would gladly take a swipe at Wessex. What is your name, warrior? Runa Egilsdotter. We need ships, Runa. We have a small fleet moored upriver, but the naval chain blocks passage to Roosister's walls. I will remove it, and your people will bring their ships. Now, gather these fallen weapons and armor. Gidrich and the men of Oxenfordshire will need them to hide their Mercian origins.
My warriors were denied Valhalla today. I cannot bear the idea of gifting their weapons to more Saxons. Their sacrifice was great. Their gift will be all the greater. They will know justice with our victory. It will calm their restless shades, I promise. Will your men bring the armor to the battle? And what is our plan? In the morning, you will go to Buckingham, remind Gidrich of his promise. When you have his bond, meet me on the shore near Rusesta with the ships. Abbot Cunibert must be warned in advance. He'll need time to muster his rescue party. Runa, that is your task. I will tell you where to meet him before you leave. All seems in order. At first new light, I will leave. Good. That gives us time to drink. Ну вот и понадобилось нам наконец-то союзы. Первый союз, который мы используем. You've traveled so far to carry out your duty. Is this the life of a hidden one? Always on the move? Mine is not the usual path. The creed does travel. Our ideals are universal. We believe that. So there's nowhere you call home? No place I call home. No. Weird. For me, home is family. But I have no family. No one? Not even Hytham? Parents, brothers, all dead. I lost my parents when I was 9 winters alone. Without Sigurd, I would have... There is always one unbreakable bond. Yes. Поэтому он так помешался на этих... They bewilder you. на пророчествах. They can cause you so much worry. Fill you with joy. Even stop your heart. And if you're lucky, they replace you. I was not so lucky. I had a son. I miss him terribly. Even now. I am sorry. Basim. He was taken from me. By someone I trusted. A friend. A mentor. A man who I would trust with anything. But a man you trust with anything can take everything. He took all I had. All I had. Да, у него тоже судьба не из легких. With the chain down, Gidrich and the ships can get through. А? А, я, видимо, уже когда-то, когда набеги устраивал... Видимо, когда да, набеги делал, я и цепь разорвал. Ага, да, я помню. По-моему, в прошлой или позапрошлой серии мы как раз это и занимались. Ну что ж, тогда встретиться с союзниками. Так, 2 навыка. Урон от скрытых и дает бонус снаряжения медведя, опять же. Следующий будет уже идеальная атака. Блин, у меня вообще, честно говоря, нет руды. Я не прокачать ничего не могу. Опа-на. Это был один из орденов. Как же Басим это? Не решился напасть на него. Хотя я мог, кстати, да, если бы, типа, защищайся. Ну, или там, за все, что ты сделал, ты умрешь. Выбрал бы, то можно было. Но он мог меня просто отчпокать, хотя у меня, по идее, сейчас и пир. Я перед тем, как начать пир устроил, у нас действует, опять же. И где отображается его. Но сейчас слева внизу у меня ничего нет.
с другой стороны, если он действует ровно 10 минут, то толку от него вообще нули. Хотя вон нет, есть какой-то. Эйвор, we await your orders. Ну, что ждать-то, You погнали. brought your weapons and armor. Aye, Raven Tamer. Good. Now we dig in and wait for our friends. Well met, old friend. When the chance arrived to lodge an axe in the sod of Wessex, you thought of me. Such an honor. Is everything else in place, Eivor? Are we ready to take Rochester? Да, конечно, какого черта? Rally our army. We will drag this mouse from his hole. Да, пошло дело. Что там, грибочки, что ли, фигарят? Ну, что происходит? А, это уже осада началась. Такие жалкие 3 стрелы огненные. Чуть-чуть. Да, давайте. Почему я не накуренный или что там? Есть. Есть. Пацаны! Ой. Сейчас пройдет эта херня. Come on! Давай! Еще раз! Пошло! Еще! Ой, это прикольно, все-таки такие это осады. Жалко, конечно, масштаба не хватает. Реально. То есть сотни людей. Чтобы прям туда орет, кричит, и звуковое сопровождение помощнее. Кто бы там не был, убью! Кстати, надо призвать волка. Могу еще волка призвать? А что тут все горят? Давай басим. Что вы делаете? Так, ладно, пошел я наверх. Надо вырезать их наверху. Кто в меня палил? Ай! Ай! Ау! Немножко подзагорелся. О! Меня чуть не приписал. Хорош от огня. Да, надо качать устойчивость от огня. О! Навертел ему. О! Басим, давай, хорош, огненный басим. Блять, опять эти
Смола эта вонючая огненная. Ты можешь? Так. Ух, что случилось? А, там что-то лежало. Но! Так, и что тут нету, да? Топор, 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 топор. Давай, пес, жри его. Но я его еще и размазал. А, вот он может держать, прикольно. О, получи. О, вот это мне по спине. Вонючие лучники. Не, кстати, с отхилом очень даже ничего получается. Так, ладно, нужно сначала, видимо, эти сломать, потому что мои не могут проехать, самая толпа. Ублюдки! Топор, топор, топор! I will see to it. Бля, как же мне этот бесит молот. Давай! А, у меня фуловое хп, что я? О, блин, прям набежал. Я уже засмотрелся, куда мне бежать. Пучи, пучи, пучи. Вот это мокруха, кстати, нормально. Тут уже так, побольше народу. Пока он моего пацана бей, гасит. Ну. Так, стреляйте в цепи, понял. Первый есть. Давай, уйди, уйди. Давай, пацаны, с разбегу! Стоп. Что такое? Крысы! Подождите, там же горит. Ладно. Вперед! Можно, в принципе, пока сейчас прогорит. Взять! Отходим. Какая-то классная оборона сделана. Прям через дыры они прям льют сюда масло и поджигают сверху. Вот это, кстати, очень умно. Погорели.
Вы когда же вы отвалитесь? Красивый щит. Кстати, я заметил, что там на них написано, когда хорошо улучшаешь их, что внешний вид изменен, лучше. Но я, честно говоря, не заметил, чтобы они как-то так менялись. Может, конечно, я слепец. Жри, жри мои кулаки! О! 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 Ой-ой-ой! Блин! Блин, просто башку срубил. Пера, это кто там, Басин там летает? А, нафиг. Давай, бей меня. Нет, не ты! Да, конечно, рубиться это круто, но найдите Тедмунда и захватите его в плен. Вау, вау, я чуть... Так, вот сюда сначала. Но! Охренеть, он меня забросил. Топор, 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 топор. Растоптать. Там Басим лежит, надо его поднять. А он сам поднялся. Так, выше, да, надо? Ладно, давайте. Ух, хорошо, как же хорошо идет заруба. Так, выше. У меня в плече такая стрела торчит забавно. Так, дальше. Ага, вижу, сюда, да? Нет, стопэ. Я подумал, я насквозь прошел. Давай. Это вы по мне? Ублюдки! Идеальное парирование с запарированием. На! Бочину, на, в челюстеночку тебе. А, да, похож, правда. Ну, плюс-минус по прическе.
Крепость Рочестер. You dare to take this fortress, Dane? Alfred's army will smear your innards across the battlements. We are not here for stone and sand, Thane Tedmund. I shit on you! You and your toy gods! I will not bow to you like some puppet's lord! I would rather die! How much will your king pay us to keep your sniveling head upon your neck? An army marches upon us from the south. A holy man from St. Hadrian's Priory, backed by a field. Ah, then, Abbot, Kinnebert, God be praised. If riches are all you care about, the church has it in abundance. If the terms are fair, you'll have your freedom. A chest or two of silver for a shit-stained sewer rat. Stay quiet, or I'll not be able to stop my friend from slitting your throat. Ah! Watch yourself, heathen. You handle me too roughly. You will die for the indignities you've showered upon me, Dane. I mean no offense, Thane. You're only a hefty ransom to me, nothing more. Нет, сундук серебра This is вообще-то why по you это, batter down my подороже будет. gates, kill me men for a purse of grubby coin. You have no honor. Enough. Нет, I'll честь. return you to the Saxons. You there, heathens! Let this good man go, or suffer an iron sickness. And what do you offer us in return? Your lives? We lost many good men storming this keep. It will not be in vain, Christ's slave. 20 сундуков. chests of silver. Give them all they ask, Kinnebert. A hefty sum that will leave God's coffers hollow? I cannot give it up without some assurance. Tedmund! You extort me in return for my life? You were swiftly met, Abbot. Not long after these scallious worms took my fort. On the Lord's bidding, Tedmund. At prayer, a terrible vision befell me. A host of heathens, your life in danger. A coincidence I find rather... rather ominous, Abbot. Do you... God help you, man. Are you well? Air! I need air! Чувствую, приступ астмы или коллапс легкого? По-моему, мы перестарались. He's dead. The work of poison, no doubt. No. Rouse the man. He cannot be dead. He must not be dead. Poison. How does the man die of poison in our arms? Many great kings and paranoids have carried poison in times of war, as an alternative to capture and ransom. A catastrophe. Alfred will choose another and... By the saints! Alfred! How will I explain this to the king? We followed this road to its end, Cunibert. You may not like where it led, but you owe us our half of the bargain. You shall have your paladin. I need a day. Return to my abbey tomorrow, and you shall... Oh dear. These delays are grinding at my bones. We should abandon Cunibert. Find Fulke ourselves. Peace, Eivor. Speak with Gidrich and relieve him of his oath. I'll meet you at Cunebert's Abbey. В смысле? То есть он выполнил свою... Ну, ёлы-палы. You fought like beasts, escaped from your hell today, Gidrich. Your oath to me is fulfilled. It was good to stand shoulder to shoulder with you against the pox dogs of Wessex. May our friendship endure. This tanglebriar of Christians and lords means nothing to me. I'm here for Sigurd. I understand. When you find him again, come see me. We'll feast and sing, with mead and friendship to warm us. Agreed. They will attack on sight here. Ну, что-то вообще ни о чем не получилось. Да, просто от приступа какого-то. Забавный парень. Так, еще парочка навыков, которые вкинем мы вот сюда. Так, это устойчивость к ближнему бою. Возьмем вот это, а потом
поджигание возьмем. А, что там было? Мне хватает на улучшение топора? Нет, а что он горит тогда? Так, ну-ка поглядим, что нам надо. Ага, вернитесь к Кинеберту за сведениями о Фулке. Погнали, надеюсь, у нас не опрокинет или придется убить слугу Божьего. Забавно. Ради того, чтобы он был в доверенных людях этого парня, забыл уже, как его зовут, блин, настолько он бесполезный, мы взяли замок, использовали наш клятву с союзником, перерезали кучу народа, потеряли людей. И в итоге он такой, и скрючился. Бывает, видимо, бывает. Мне кажется, сейчас подставят нас, Басим. I would say well met, brother, but I cannot shake off the needle itch of dread. Is something wrong? I followed the abbot here, kept him in my sight. But the monks, his servants, I have seen nothing of them. Dead? I do not think so. But there is no good here in this grave hush. And where is the abbot now? In his quarters. Come, and be on your guard. Does this have the stench of betrayal to you? Why would the godly shepherd ally with the heretic? Cunibert is a man who craves power and position. With Tedman dead, he must find it somewhere else. There is truth in that. Keep your eyes and blade sharp. Ох уж эти слуги Божьи, те еще крысы. О, Фулке. Cunibert, your guests have arrived. Come. Supper's ready. The dear abbot sent me a warm invitation, said my friends were eager to meet with me. It's early for supper, I know. But Cunibert's ale goes so well with roasted lamb and cinnamon blueberry peas. I couldn't resist. Where is my brother? Is he not here? Mon Dieu, I never told him. Kill her, and we'll never find Sigurd. Тогда мы отрежем ступни и кисти. Eat. And let me tell you the tale of a man who talks with gods. You mock me. I've killed for much less. Of course you have. Isn't that the way of this ugly world? We cull the sheep and thin the flock as we see fit, you and I. Most who walk the earth are little more than talking blood bladders, wasted flesh. But not Sigurd. Sigurd is something else. Sigurd has been touched. He is deified. The gods, they speak through him. You lured him in with that lie. Your words are bile and blight. You should have listened, Eivor. I tried to tell you. The gods are real and their power is within our grasp. You will never find him. Not till I have had my fill. Почему я не могу просто и колени сломать? Локти выломать? Птички оторвать? Really is delicious, Cunibert. Is it cloves I taste? Да. Well, that concludes supper. Kill them, and bring their bodies to my sanctum in Canterbury. Он услышал куда? They will be upon us soon. Maybe there is another way out. Так, ключ я взял. Погнали наверх. Секретный рецепт Эли. Секретный ингредиент. Понятно.
Скройтесь от нападающих. А, ну просто свалить, что ли? Тяжело, наверное, скрываться от тех, кто тебя даже и не видит. Fulke let slip that her sanctum is at Canterbury. She did, and with no cause. I'd approach the place with caution. It may be a lie. It may be, but it's the only lead we have. I hope all this innocent sacrifice is worth the trouble. It's Sigurd, my brother. Of course it is. Then come, let us dive into the maw of death. I was never keen on seeing my winter years. Так, хорошо. Только куда мне теперь идти? А, вот сюда, да? Быстрое перемещение доступно. This will not be for nothing, Eivor. We will find Sigurd. It's not just him. Мы I что, want пешком Fulke to бежим? suffer. Ты серьезно? Пешком? А, вот его лошадь. This land of summer, mists and forests, dreaming darkly. I see secrets, and I want to know England. All of it. And yet it rounds on us at every turn, snarling like a cornered dog. I begin to despair of ever settling here. Perhaps the stars write your path, and you will never have a home here. Do you miss the land of your birth? I have long been away. But it is fiercely beautiful beneath the vanity, arrogance, and pettiness of men. I should like to see it. You could if you wish. My father was an architect, a builder of wonders. The great Mosque of Samarra, his masterpiece. Another man, who played the Caliphate's game better, took the credit. He was exiled, and died in poverty. Your faith sours. What of loyalty? Shared stories round the hearth. Warm nights, bodies, and the tender love of another. There are some who are worthy. A scant few that tower above the sullied mass. Men and women of vision and valor. Sigurd is one such man. He is. Fulke isn't wrong on that score. I fear for him, Basim. I cannot rest until he's safe. Nor will I, my friend. Все равно мне не нравится Басим. Какой-то он... The practice of learning has waned considerably in England since the days of the Romans. What books they still have, they keep locked away in their churches, hidden from the eyes of common folk. Thralls and Geralds cannot read. What would be the point? They could learn. The church could teach them. So much of human history would be open to them. Aristotle, Pythagoras, Euclid, ancient knowledge lost to all but a few hard-headed men of the cloth. You have studied these works yourself? In my youth, I was consumed with a passion for understanding. I spent many hours a day in the House of Wisdom in Baghdad. A seminary? A great library full of the greatest learning of mankind. For a boy seeking answers, it holds many riches. One day, I was sitting cross-legged, devouring a study by the great astronomer Al-Khwarizmi. With the swiftness belying his years, the papers were plucked from my grasp by the great man himself. His presence stole my voice. He was kind and open-hearted. He showed me such scientific wonders. And what did you learn there? Calendars and calculations placing the sun, moon, and 5 planets. Equations that crackled and sparkled with divine intelligence. I asked the great man, is this what it is to know God? You saw your God's hand in the runes. I found wisdom, and I have been searching for more ever since. There is great vastness outside ourselves, Eivor. Most only notice a few grains of sand. But some, like Sigurd, I believe. Now! Get the murdering heathen! Засада была. Промазал. Мы тут болтаем, никому не мешаем. Это жалкая такая засада. Most only notice a few grains of sand. But some, like Sigurd, I believe, see the endless flow of the hourglass. What you see in Sigurd
Is this what Fulke sees as well? I believe it is. We will find no friends in Canterbury, so try not to draw attention. There's much here to admire, but it was built on God's gold while his people live in hovels. This land of summer, mists and forests, dreaming darkly. I see secrets. Куда так полетел? Я вообще ничего не трогаю, а он... All of it. And yet it rounds on us at every turn, snarling like a cornered dog. I begin to despair of ever settling here. Perhaps the stars write your path, and you will never have a home here. You miss the land of your birth. А что происходит? Я скачу, что-то происходит. To arms, Basim! So we are to blunder in like an ox? В смысле? Я шел за тобой. Ты охренел? Блять, что с этим стелсом? Пиздец, блять, какой-то. This place swarms with Fulke's people. Sыграв will be well guarded. Caution and subtlety should be our path. Ready? Follow me. Так, хорошо. Сейчас мы здесь This is заберемся. a trap. Best not to draw Why would attention. Fulke give us her sanctum? She baits us. Cocksure and arrogant. But she cannot see failure in her path. Her fear. Оп, так. А, ты вон где залез. Whatever we find there, keep your head. You chastise me like a child, Basim. I guard you like a father. Nothing is served with your brutal end. You have much to do in this life. I know it. More riddles, sly tongue. No riddles. I sense a... Так, No нам надо resist. туда, да. I sense a greatness within you both. Your destiny is not to stain the stones of this godhouse with your blood. Так, хорошо. Help me out here! If she's still here, I will burn this Christ house to the ground. Но! Воу! Аккуратно, ребята. Хорош меня кидаться всем. Что такое? Но! Вот гаденыш. Не попал. Но! Навертел. А? Хера ему в глотку прям воткнул. If she's still here, I will burn this Christ house to the ground. Так. А как туда попасть? Очень странный шкаф, кстати. Хочу сказать. А, это письмена такие. Так. Я смогу здесь спуститься, интересно? Нет, да? А, вон там смогу, с той стороны. Есть.
Посмотрим, что здесь лежит. Броня какая-то или что? Только не говорит, что он заперт. Доспехи бригантины. Броня возрастает, если рядом с вами более 2. Прикольно выглядит. Дополнительный учение урон в ближнем бою. Блин, мне надо их все найти. У меня, по-моему, только 2 таких бригантина шлема и еще что-то. Это дом божий. Ключий монастырь. О. Опа, она здесь. This must be the way to Fulke's sanctum. О! Let us go. Фу. Хорош. Не попал. Так, что здесь есть? Ага. Немножечко руды. Fulke! I'm here! Face me! Have a care, Eivor. You will play into our hands. What does it mean, these word tangles that speak of elves and demons? Надпись на камне саг, прочитанная Сигурдом. Вот так это я вижу. By Odin, this is a sick tapestry she wove. For every drop of his blood she spilled, I will take a meat horn more. Я посвящаю все свое время странному языку, который император Людовик поручил мне разобрать. Однако всех моих знаний о древних и их артефактах недостаточно, чтобы пролить хоть какой-то свет на эти прекрасные письмена. Людовик сказал, что эти слова впервые увидел на гравировке и переписал молодой палатин при Карле Великом. Однако Людовик не знает, где была найдена подлинная надпись. В храме? Гробнице? На скале? На этот вопрос нет ответа. Снова и снова я с помощью ключа пытаюсь разгадать смысл надписи, но ничего не получается, что неудивительно, ведь ключ, что у меня есть, всего лишь часть камня, привезенная, как мне сказали, из Норвегии завоевателем Рагнаром Лотброком. Поэтому я зову этот ключ камнем сага. Знал ли Рагнар истинную ценность камня? Какое неожиданное открытие! Ко мне попал человек, на чьей шее видна метка древних. Мысль о том, что может означать, вызывает во мне трепет. Возможно ли, что это перерожденный древний, или дитя одного из них, что должно было явиться в этот мир спустя столько веков? Я слышал рассказы о перерождении Аиты, но я не могу ничего прочесть в глазах этого человека. Попробую узнать, не скрыты ли в нем какие-нибудь тайны. Если повезет, язык древних станет мне понятен. Details on the order of the ancients. Fulke ranks high among them, but is not the head. Отец понимания направит нас, мать мудрости вдохновляет нас. Священный голос наполняет сердца нашей отвагой. Да будет известно нам, членам Ордена Древних, предначертано быть судьями мира сего. Да сгинут в мучениях те, кто противостоит нам. Мы повсюду, мы вечны. Во имя Митры, последнего воина, ступайте вперед и владейте. Возьмите мир, что принадлежит вам по праву воли. The Gospel of Mary Magdalene. Sigurd. А где Басим?
кто-то сидит, да? Ну, тут точно сидел. Eivor! What is it? Tell me that you found something. Anything we can use. I may have. A fortress in Sussex. The Order trained soldiers there. We must be sure. Sigurd is running out of time. Нахренеть, она ему клешню, что ли, оттяпала? Anything else? Documents of interest to the hidden ones. Hyden will surely want to look. But for Sigurd, Porchester is our only lead. If he is in Porchester Castle, we'll need a massive army to crack its walls. I have many friends in England now. If I call on them, they will come. They will. Basim. She severed his arm clean off. Can a man survive such a loss? Physically, he can. Mentally, it's hard to say. So much stress can drive a man to despair. If you suggest he might take his own life as Tebman did, banish that idea. I must tell my people at the settlement that their Jarl remains a captive. They will not take it well. We will not fail again, Eivor. I'll scout ahead and send word to the settlement when I know more of Porchester. Be ready. Ну что сказать, мы добились как бы своего, но не до конца. Мы хотя бы знаем, что Сигурд еще жив, хотя он очень-очень и очень в нехорошем состоянии. Ну что, надо вернуться тогда в поселение, сообщить обо всем Радве. Не знаю, как она воспримет это. Ну если что, мы же ее утешим, согреем, правильно? Правильно. Мне, кстати, вот такой сетап мне тоже нравится. С щитом, восстанавливающий хп, и топор, дамажащий с поджогами. Неплохо такое комбо получается. Единственное, что от этих поджогов, да, я могу сам загореться. Вот это вот мне немножко не нравится. Надо больше устойчивости качать тогда к огню. А то я сам больше получаю. Да, так с этим батом тоже странно получилось. Его я отравил, это Фулке. Хотя он ее назвал другом. То есть они, получается, из Ордена, что ли, были? Сволоты две. Ну, Фулке, вот, блин. Найду, убью. Where is he? Where is Sigurd? He's alive. But not with you. Where is he? Dag, not now. I need to speak with Randvi. You never found him, did you? Tell us, Eivor. We deserve the truth. I need to speak with Randvi. Step aside, now. You never found him because you didn't look. Ты охренел? Это ты? I see you, Eivor. I know what you are. Eivor, you come alone. I fear what that means for Sigurd. I could not find him. That mad woman Fulke, she slipped away, took him to Sussex. We need an army. Call on our alliances. Remind them of their oath to me. We must act before... Before what, Eivor? She tortured him, Randvi. Did unspeakable things. Severed his arm and left it as a gift. I fear she means to kill him. Slowly. Gods. Союз заключен. Всем интересно. Ну да ладно, неважно. Боюсь, сейчас идти в постельку, наверное, плохая идея.
как-то будет не по-братски, да? Отдохните в своей комнате. Ну, погнали, отдохнем. The Wolfka, so glad to see you. Да, Вовка. Да уж, Сигурд. Сам виноват. В итоге тебе больше не сражаться, как настоящему воину. Эйвор! Эйвор! Что случилось? Только не говори, Джуна, что тебя опять приспичило. У тебя ПМС, что ли? Ой, блядь. Stop there, Wolf-Kissed. This ends now. Dag, turn around and walk away. Your habits are not my own, Eivor. I do not flee responsibility for the sake of my glory. I stand firm with my people. For many months, I have stood at your side, keeping faith in Sigurd's judgment, because I believed in him and his vision. Do as Eivor commands, he told me, and I have. Against my better judgment, I did as you have asked me. And where has that left us? Without a Jarl? Without a purpose? Watching you chase glory around this land like a spooked hare! You could have come to me in confidence, Dag, but that offer is gone. I have no need of it. My mind is fixed. Hear me all! I challenge Eivor for the leadership of this clan until Sigurd is safe home. Walk away, Dag. No! We fight to the death. Я принимаю вызов. I accept. We settle this now. Ah, a final act of courage. Ты меня очень давно уже бесишь, блядь. Когда ты нужен, тебя нет, а когда не нужен, ты пиздишь. Я перережу тебе глотку, вонючая ты свинья. Давай! Давай, кусок говна! Бейся! Че ты ходишь? Мы, блядь, в танцы играем или что? Walk a fool's path, Dag. This does not need to happen. A coward to the last. Have courage, Eivor. I will make it quick. Pathetic. Воу! А, пожрал немножко. Ай. Ну-ка, что ты можешь? Давай, подходи. Ух ты, гаденыш. Я тебе все зубы пробью, вонючий ты кусок говна. Как же ты меня давно уже бесишь. Хорошая с ним заруба будет. Воу, может не очень. Да, в смысле? Оп, немножечко малинки куснул. Почему? Я только что нажал. А, ты, слушай, ты хоть и жирный, а быстрый. I do not want to do this. Walk away. Давай!
What's the matter, Eivor? Walk a fool's path, Dag. This does not need to happen. A coward to the last. Have courage, Eivor. Make it quick. Do you not see what you do? There's no honor. Блять! Secret in the bullshit. You stumble at his back and then leave him to die. Listen. You might have saved yourself. No! I would grant you exile. Leave this place, but go with your life. Spare me your pity and fight! So be it. You leave me no choice. Но! Кинул в обратку! Блять, нихуя себе, это что, смакдаун был? You could have waited. You could have come with me. You are a fool, Dag. You see why it has gotten you. Silence! No! No! If I had any pity, I would not lavish it on this poor fool. He forced my hand. Yes, and the cost of disrespect is death. You said it yourself. All he demanded, you gave him. That should be enough. I have no need for one so fragile in my hall of heroes. He fought for what he believed in. Does that not count for something? Does it? You killed him all the same. What is the true cost of disrespect? The choice lies with you. Нет, он пусть так же, он все равно был предан клану. Пусть я ему и не нравился. You should not have come to this, old friend. Дать Дагу топор. Take this and fly to Odin's hall. Whatever you sought in this life, you'll find it in the next. Go to your homes. I will lay him to rest. Go to your homes! Что такое? Чего мне нравится? Dag accused me of betrayal. He accused me of breaking my oath. And this is the answer I gave him. Now you will hear the truth unmanaged. None more than me wishes for Sigurd's safe return. You know this. You know this. All of you. And I will burn the fields and dredge the rivers of Wessex to find him. That is my oath. That is my oath. I will find Sigurd. You will not be without your Jarl, as I promise. О, толстяк, толстяк, ну как же ты так? Dag, you lived as you died, proud and defiant. I cannot begrudge you for that. I miss hearing you tell your stories, old friend. But I remember them well.
Да, печально, что он бился не с врагом, а с братом по оружию, с соплеменником. И погиб так. Так, конечно, ну тоже такое себе, не знаю, стоит ли оно того. Ну что ж, это была неплохая серия, я считаю. Мы захватили замок, и была неплохая битва в конце. Конечно, жалко, что все так с ним вышло, но он сам напросился, а я не потерплю неповиновения. Тем более я уже столько земель в Англии перевернул, чтобы вернуть этого безумного Сигурда. Ну что ж, а на этом я с вами прощаюсь. Как всегда, не скучайте и увидимся в новых видео. Пока-пока.